एन्ड बङ्गलादेशमा धेरै राम्रो ठाउँहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले नेपालमा सुनेको जस्ट ग्रेजुएसन शेष गर्छु एन्ड नाउ द जर्नी बिगिन्स Now the journey begins. फर Long नेपाल story. बङ्गलादेश फ्रेन्डसिप थिङ Yeah. Let me introduce you guys with our guest, Dr. Navin Yadav. Hello, Navin. हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम थ्याङ्क यू नाफिस भाइ फर ह्याभिङ मी टुडे আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ We are honored to have you at first. Same here. What led you to choose Bangladesh for your higher studies or your specifically MBBS journey? Like from mountains to rivers. What was the connection behind taking this crucial decision about your life? Okay, nice. So actually বাংলাদেশ নিয়ে তো আমি অনেক কিছু শুনেছিলাম আগে and like regarding the cricket team and regarding the Bangla language and I had heard something like about your liberation war and something the historical things but being honest I never thought of I never thought like I would come to Bangladesh to pursue my medical study. Before that I was like I would study medicine but my focus was to study medicine in Nepal. But you know we have like and like there are a lot of people, lot of students every year come to Bangladesh to pursue medical degree. এটা আমি জানতাম কি নেপাল থেকে অনেক স্টুডেন্ট এখানে পড়াশোনা করতে বাংলাদেশে আসে মানে অনেক নেপালিরা প্রত্যেক বছর বাংলাদেশে আসে শুধুমাত্র ডাক্তারি পড়ার জন্য এমবিবিএস মোস্টলি ফর এমবিবিএস বাট এছাড়া অন্য সাবজেক্টস গুলো পড়ে জি আচ্ছা বাট সবচেয়ে বেশি ডিমান্ডিং হচ্ছে আমাদের দেশের এমবিবিএসটা ইফ আই এম নট রং ইয়া ওকে and যখন এটা নিয়ে যখন and I tried in Nepal and like the major decision was like I could not make it into government scholarship in Nepal and then the thing was like my friends were coming here and I thought like okay let me try because we need to travel world also, right? And getting into private medical college in Nepal and then in Bangladesh I found something like there is a good number of medical colleges in Bangladesh and in comparison to Nepal that time when I came to Bangladesh we had like the tuition fee, the college fee were little cheaper than that of Nepal and we had a good seats over here in Bangladesh and that's why I drived. Okay, I would like to interrupt for my audience like আপনি কতদিন ধরে বাংলাদেশে আছেন এখন পর্যন্ত বা কবে এসেছেন? Okay, so I came in 2015 actually. 2015 almost 10 years আমরা 2025 এটা রেকর্ড করছি so almost 10 years. Yeah. So like almost 1/3 of your life is in Bangladesh. Almost near about 1/3 in the basis of age. Near about you can say that but I can't agree with it. Okay, so like major part of your life a significant part is in Bangladesh. Okay, so এই জন্যই মনে হয় আপনি বাংলাটা এত ভালো বোঝেন এবং পারেন কারণ 10 বছর তো বাংলাদেশেই আছেন. থ্যাংক ইউ এটা একটা সুযোগ হয়েছে বাংলাদেশের আমি and so what I feel good saying is I'm not graduating from Bangladesh like having my medical degree only. I'm graduating with the language, with the culture, with the people. এই কথাটা একটু বাংলায় বলেন তাহলে আমাদের দর্শকদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে. আমি বাংলাদেশ থেকে শুধু মেডিকেল গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে যাচ্ছি না আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি এখানের কালচার ট্র্যাডিশনস এখানের যে ভালোবাসা আর অনেক কিছু মেমোরিজ না নিশ্চয়ই তো আমরা একটু টাইম ট্রাভেল করি আমরা আবার একটু সময়ের ব্যাক চলে যাই 2015 সালে লেটস টাইম ট্রাভেল টু 2015 what was your first impression after you just landed to Bangladesh like maybe in Dhaka I want to hear the story from you please. Yeah, আমি 2015 এ ফেব্রুয়ারিতে আসছিলাম ফেব্রুয়ারি 14-15 দিকে আসছিলাম I think on 14th and যখন আসলাম it was very like because আগে তো আমি জাস্ট বাংলাদেশ নিয়ে শুনেছিলাম অনেক কিছু আপনাদের ক্রিকেট টিম and mostly about like the many cricket players then and যখন আমি ল্যান্ড করছি যখন বের হয়েছি I saw like when I was like driving to my hostel I had to come to Dhanmondi and I started my like journey from the airport and
the difference, not the difference, I cannot tell the difference just at one side of the arrival, but what I felt interesting was the warmth of the people and the chaos of the traffic. Yes, traffic is horrible in Bangladesh. And people were so good, people were so welcoming, and and when I went out to the road, the chaos of the traffic, it was a different experience. Okay, any memorable incident that happened in the very first week after you reached Bangladesh? Like any memorable thing? Yeah, there are a lot of memories because like when I came here, যখন আসছিলাম like বাংলা তো পারতামই না। আমি যখন ফ্লাইটে আসতেছিলাম, যখন বোর্ডিং হয়ে গেছিল, দেন আমি কিছু বাংলা যে ট্রান্সলেশনগুলো আমি দেখতেছিলাম, মানে কীভাবে কথা বলবো, মানে হোয়াট ইজ ইউর নেম, আপনার নাম কি, মানে কিছু যে বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যে লাগে ডে টু ডে লাইফে, তো ওইগুলো আমি জাস্ট ট্রান্সলেশন করে শিখতেছিলাম। সো all the memories, most of the interesting memories were because of the language barrier. And it was like অনেক কিছু, there were so much similarities. Some words. Because like we follow the Sanskrit language Sanskrit, also. The origin of the language is from the mountains to the rivers. You can say that. It just flowed, right? And লিপিও ব্রাহ্মী লিপি থেকে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্রাহ্মী লিপি থেকেই উদ্গম হয়েছে। So the interesting memories, one of them I would like to share is like once I ordered roti. Okay. Because we love roti in Nepal. Okay. And I went to a local hotel and I ordered roti, and the plate came with parathas. Okay. And I was expecting a tawa roti, and they provided me paratha, and that was like oily with gravy and oily. And I was like, and I could not make him understand. Like, আমি পরাঠা না, আমি রুটি চাচ্ছি, আমি উনাকে বোঝাইতে পারতেছিলাম না। and আরেকদিন হয়েছিল, আমি জাস্ট আমার ফ্রেন্ডের বাসা গেছিলাম, and he asked me like the memories were of food. Okay. Mostly the memories were of food, and he asked me আপনি কি খাবেন, and I mean just and he asked me like he invited me for a dinner, and I just told I'm not much choosy in the food things. Whatever it is. Whatever it is, the edible things, except from non-veg restrictions, I can go with the normal food. I love food, but when the food were provided, I felt like I was the alone. আমি একা ছিলাম. Okay. As in like as a guest? My friends as a guest. Okay. And যখন ও সব করছে, পুরা মানে টেবিলটা ভরে গেছিল, and I was like আমাকে একা শেষ করতে হবে। না, এটা ঠিক যে বাঙালিরা আসলে প্রচন্ড পরিমাণে ভোজন রসিক। আমরা যেরকম খেতে পছন্দ করি, আমরা খাওয়াতেও পছন্দ করি, এবং আমাদের আসলে যখন আমাদের খাওয়ার একটা আয়োজন হয়, at least 4 or 5 items will be there, if I'm not wrong. And খাবার তো আছে, but what I felt, the warmth and the way they treat guests, and that was really special. That was really special. Thank you. Being a Bangladeshi, it's a matter of proud for us যে আমরা আসলে আমাদের অতিথিদেরকে সম্মান করতে পেরেছি। Hopefully আমরা ফিউচারে করতে পারবো। Okay, let's move to your student life. Studying MBBS is incredibly demanding but rigorous, and as I am aware that you are very active in extracurricular অ্যাক্টিভিটিস। তো এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের পাশাপাশি এই রিগোরাস এবং ডিমান্ডিং একটা ডিসিপ্লিন, এবং অবশ্যই আমরা জানি 5 ইয়ার্সের একটা ডিসিপ্লিন, এটার জার্নিটা কেমন ছিল? হাউ ইউ ম্যানেজড, হাউ ইউ ব্যালেন্সড এভরিথিং? Like extracurricular means extra than the curricular, like as you told, like 5 years, and adding internship, it's 6 years internship, 6 years curriculum. Half an era. Yeah, more than a half decade. Yeah. Like and talking about the extracurricular involvement, like when I was in my early school days, and I was involved in so many extracurricular activities since my childhood. Okay. Since my school days. I used to participate in quiz competitions, and I also used to love the sports. Football, I used to play football. I love football. You were telling me behind the scene that you had a very good experience with your quiz competition. You were a national champion or something like that. What about that? May we have a glance of that story? Yeah, actually, like I was a
like good student during my school Academically. days. I can say like let's say the studious student when I was in my school days. Okay. But when I used to see my seniors going to different competitions and winning so many things for college, for our schools, and যখন সিনিয়ররা অনেক কম্পিটিশনে যখন ওনারা পার্টিসিপেট করতো অ্যান্ড কলেজের স্কুলের জন্য ইনস্টিটিউশন জন্য কিছু যখন জিতে নিয়ে আসতো, দেন দেখতাম মানে কলেজ স্কুলের যে অ্যাসেম্বলিতে ওনাকেদেরকে রিকগনাইজেশন করা যাইতো, অ্যান্ড লাইক দ্য ওয়ে দে ইউজ টু টেক দ্য প্রাইড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড এভরিবডি ইউজ টু লাভ দেম অ্যান্ড দে ওয়ার ভেরি এক্সাম্পলারি স্টুডেন্ট ফর আস। এটা কিন্তু আমাদের সবার ক্ষেত্রেই হয়। আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফে থাকি, আমরা যদি বাইরে থেকে একটা পুরস্কার জিতে আসি, এটা কিন্তু ওই যে অ্যাসেম্বলিতে যখন সবার সামনে আমাদেরকে রিকগনাইজ করে, এটা অবশ্যই আমাদের অডিয়েন্সের জন্য কিন্তু সেম, কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স কিন্তু ইউথস। সো আমি বলতে পারি যে ওরাও কিন্তু নস্টালজিক ফিল করছে, লাইক দে আর ফিলিং নস্টালজিক অ্যাবাউট দিস ইনসিডেন্ট, ইফ আই এম নট রং, রাইট? So actually, and it was a quiz, and I used to study so many things. Like we had, like in Nepal, we call Antarrashtriya Mancha. It's like international forum. It's a monthly magazine. It used to be a monthly magazine. I think it's being published nowadays too. Like it was like I used to study that, and I used to study newspaper and so many things, and it was like my habit. And then I participated in a internal quiz competition of our school. And then I got selected from the school to participate in the district level quiz competition. And from district level we went for zone level, and from zone level we went for national level, and it continued. And যখন আমি HSC-তে আসছি তখনও আমি ন্যাশনাল লেভেল কুইজে পার্টিসিপেট করছি, and let's say like and I got to win the national level quiz champion. I got to be the national level quiz champion also. It was like organized by Nepal Television in association with Nepal Peace Trust Fund. And yeah, it's a good memory. Okay, so it took me like 1 decade back, I think. Okay, indeed, it's a great journey. Let's talk about the education system. Like apart from the cultural change, you got an education system change, if I'm not wrong. Like you were from a different education system back in Nepal, but when you just came to Bangladesh, you went through a different education system journey. So like what was the transition, and how you did you face any problem while coping with Bangladesh education system, examination system, even faculties and classmates too? Most of your classmates are Bangladeshis. So what about that? Yeah, as I already mentioned, like language একটা বড় একটা ব্যারিয়ার ছিল, একটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, and like though the subjects and all the things were in English medium, and because of the, let's say, warmth and the nice cooperation from the Bangladeshi friends, Bangladeshi professors, teachers, it was easier because আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা বাংলা বলতে পারতেছি এখন, because the education was not limited only to the curriculum. Okay. বিকজ আমরা তো বাংলাও আমরা শিখে ফেলছি, শিক্ষা লাগছেও আর শিখতে হয়েছে, আর আমরা মানে বিকজ উই ফাউন্ড লাইক ইটস ভেরি মাচ সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড yes, Bengali language is sweet. অনেক সুইট, no doubt. And like it was challenging in the beginning because when the professor used to because the professor had to take the things, teach the things in both English medium and Bangla medium, and when they used to go in Bangla and we used to be blank. And we used to say, sir, once again. What is going on? And they used to translate in the English. In English, on-demand English. Yeah, and most importantly, আমাদের Bangladeshi bandhura, bandhavira, they played very important role in translating the things, and like that was তখন তো আমাদের বাংলা এখনো ভাঙা আছে, তখন আর অনেক ভাঙা ছিল বাংলা। That's great. Okay, I would like to have a suggestion from you for our Nepali audience. You can say this message in Nepali, that before coming to Bangladesh, if someone is taking preparation to study MBBS or any other discipline in Bangladesh, what measures they should take previously staying in Nepal before landing in Bangladesh? You can deliver this message to Nepali audience in Nepali. So namaste सबैजनालाई। यदि तपाईहरुले बंगलादेश आएर पढ्न चाहने इच्छा गर्नुभएको छ, नेपालमै कुनै कारणवश तपाईहरुको एडमिसन भएन, नेपालमा पढ्न पाउने व्यवस्था भएन र तपाईहरुले बंगलादेश नै आउने चाहना राख्नुभएको छ भने चाहिँ मैले पर्सनली अब सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ
इट्स भेरी क्लोज है, नजिक छ, 1 घन्टाको फ्लाइट छ। एकचोटि आउने घुमेर जाने अनि यहाँ पढ्नुभएका साथीभाइहरूसँग, अग्रजहरूसँग, सिनियरहरूसँग यहाँको कलेजको बारेमा बुझ्ने, पत्ता लगाउने एन्ड लाइक इट्स गोइङ अन इन नेपाली एज यु आस्क मी। आई एम कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क। या सो यहाँको बारेमा बुझ्ने एन्ड पासिङ रेटहरू कलेजको बुझ्ने कस्तो छ होइन, यहाँ ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू आउँछ। सो हल्का फल्का ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हामीले यदि अगाडिबाट पनि हेर्न थाल्यौँ, बुझ्न थाल्यौँ भने चाहिँ अलिक इजियर हुन्छ यहाँको बसाइ। सो 1 घन्टाको त टाइम छ, आई थिङ्क यो लाइफको कुरा छ एन्ड आई थिङ्क एकचोटि यहाँ आएर नै यहाँको बारेमा बुझेर अनि यहाँ डिफ्रेन्ट कलेजहरू भिजिट गरेर गएको राम्रो हुन्छ। Okay, can you just summarize 1 or 2 lines what you said actually? What is the message in Bangla? So, I'll summarize in Bangla. Yeah, the thing is like what I told. আমি কি বলেছি কি বাংলাদেশ তো নেপাল থেকে জাস্ট 1 আওয়ার ফ্লাইট। হ্যাঁ, খুব বেশি দূরে না। আমরা তো অনেক কাছে। অনেক কাছে, রাইট? সো আমরা এখানে মেডিকেল পড়তে আসতেছি লাইক 6 ইয়ার্স এন্ড ইটস লাইক একটা লাইফের একটা ডিসাইডিং একটা স্টেজ এন্ড এত বড় ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদের যদি আমরা জাস্ট 1 আওয়ার ফ্লাইট তো নেপাল থেকে, জি। সো আমরা আসতে পারি বাংলাদেশ, এডমিশন নেওয়ার আগে আমরা বাংলাদেশ আসতে পারি, আমরা ঘুরি, দেন লাইক উই ক্যান গো টু ডিফারেন্ট মেডিকেল কলেজেস, উই ক্যান সি লাইক অনেক মেডিকেল কলেজে তো নেপালি স্টুডেন্টরা আছে and going on and interacting with the Nepali medical students and see the medical college and whatever, and then you can choose because there are a lot of medical colleges in Bangladesh. You can choose the best among the many, like which one you prefer and where you want to go. So এটাই বলছি কি আসেন, ঘুরেন, দেন ডিসাইড করেন কোনটা মেডিকেল কলেজ আপনাদেরকে ভালো লাগবে, আর নেপালি যে আপনাদের সিনিয়র আছে ওনাদের সাথে ইন্টারেক্ট করেন, দেন চুজ করেন। কিন্তু আই সাজেস্ট দেম, আমি কি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করি কি পড়াশোনা করার আগেও একবার বাংলাদেশ ঘুরে যান, মানে একবার অ্যাট লিস্ট ঘুরে দেখে যান যে আসলে আপনার সাথে এটা যায় কিনা বা আমাদের দেশ কতটা ওয়েলকামিং। not that actually, আচ্ছা ওয়েলকামিং তো আছেই এখানে। ইটস অ্যাবাউট দ্য মেডিকেল থিংস, মেডিকেল ডিগ্রিজ, এন্ড দেয়ার আর লট অফ মেডিকেল কলেজেস ইন বাংলাদেশ, ইউ নো, লাইক ইউনিভার্সিটিজ এন্ড মেডিকেল কলেজেস। ইটস নট অ্যাবাউট the welcoming things and all, because এটা তো জানি যখন আপনি ল্যান্ড করবেন তখন থেকে you will feel the warmth of the people, I told already, but the main thing is like you're gonna study, you're gonna have your graduation, you're gonna have your study, medical study, so you can have just 1 hour flight. So like you studied MBBS in Bangladesh. If you compare this with Nepal MBBS, what would be the comparison? What are the differences, or what you think that Bangladesh should improve in this side, or Nepal should improve in that side? Is there any suggestion, because you are a doctor now? Yeah, it's like we cannot compare it directly, okay, because it's like we are the thing is the curriculum and the design of the curriculum is a little different, like as we are like 2 countries and they have their own curriculum, they have their own like structure, and in Bangladesh we found little different structure. So it's like not like improvement, but because we see there are a lot of medical colleges in Bangladesh, and you know, like there are a lot of better, like let's say like prominent doctors, very famous doctors in Nepal, established doctors, যারা বাংলাদেশ থেকেই পাস আউট করে গেছে। So you know, like এখান থেকে, because they are earning a nice, they are taking a nice, like let's say degree, they are taking a nice education from here. So it depends, like as I told you, like there are many and we have to choose among some, best some, okay, and then like বাংলাদেশের যে মেডিকেল যে আছে এখানে যে সিস্টেম আছে ওখানেও জাস্ট এখন ইউ আস্ক মি এজ এ ডক্টর, এন্ড হোয়াট আই ফিল like you know, like learning one more language, adding one more language in your life and adding one degree in your life. Bangladesh is giving 2 things, yeah, like not 2 things, many things, but what I feel like, you know, like I look like Bangladeshi, and whenever I talk in Bangla, then people call me like বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে আপনি? রাজশাহী থেকে, সিলেট থেকে, because of the accent maybe. এটা কি রাজশাহীর মতো? আমি জানি না। It may happen because of the accent. Yeah. Okay. I have heard you worked a lot establishing Nepal-Bangladesh friendship in many ways through different platforms.
Could you please share some of the major stories of different platforms you worked to establish the friendship between Nepal and Bangladesh, two-nation friendship? Like, what was your role, or how did you just made it? And still you are doing a lot of things to establish the Nepal-Bangladesh friendship. এই যে নেপাল-বাংলাদেশের যে বন্ধুত্বটা যে আমরা আরও দৃঢ় করে যাচ্ছি বা করতে পারি, এই ডক্টর নবীন ইয়াদবের আসলে ভূমিকাটা এই ক্ষেত্রে কি, এবং ডক্টর নবীন ইয়াদব কি করেছে এবং কি করছে, এটা আমরা জানতে চাই। থ্যাংক ইউ। ইটস লাইক আমি অলরেডি মেনশন করলাম, লাইক নেপাল আর বাংলাদেশ তো অনেক কাছের দেশ, অনেক কাছের দেশ। ইউ ক্যান সি দ্য চিকেন নেক, লাইক ইটস লাইক ভেরি নিয়ার। অ্যান্ড লাইক ফ্লাইট দিয়েও আমরা এক ঘন্টায় আমরা আসতে পারি, যাইতে পারি। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ লাইক দের আর সো মাচ থিংস টু বি ডান অ্যাকচুয়ালি। নেপাল বাংলাদেশের ফ্রেন্ডশিপের জন্য অনেক কিছু করা হয় নাই, অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অনেক কিছু এখনও বাকি আছে। বিকজ সি দ্য ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন দিস টু নেশনস সো অ্যামেজিং। দের ইজ নো নেগেটিভিটি। Yes, there is no negativity, like, right? let's say so much like with mutual respect দেখেন কত ভালো। like when you come to Bangladesh, people warmth and people respect to, and their perception regarding Nepal and Nepalese people is so like appreciating. And similarly when you come to Nepal, like Bangladeshi, for Bangladeshi we do have the same like hospitality, we do have the same warmth, and we like, I think আপনি তো নেপালে গেছেন। Yeah, I visited. And Nepal, how did you find? Let me ask this. এই গল্প আমি আজকে বলবো না, এই গল্প হয়তো আমি নেপালে গিয়ে কখন আপনাকে বলবো বা আপনার দর্শকদেরকে বলবো। আমি regarding I am just talking about like is how we are treated as a Nepali in Bangladesh. And you feel, I think you also feel the something good. I think how do you feel? Just I want to ask about this thing. Like, how do you feel being? How do you like? How were you treated when you first landed in Nepal? No, like I was when you told like you were from Bangladesh. Yeah, I was treated like a celebrity over there. To be honest, I was blessed. People are very welcoming in Nepal. I stayed in Tamil, and people of Tamil are also very good. But let me take you to some other place. Like, so, let's not dive into this story. So I mean, I just wanted to touch this thing. Yes, only. please. And Bangladesh to আমরা celebrity মতো like when we tell like we are from Nepal, then people come up with so much open heart. Yeah. Okay, Nepal থেকে কোথায় বাসা, কোথায়, like it's like very curious, and the way they treat the people, and I see why there are so many things yet to be done. Exactly. Like, why are we not connected in the way we should be connected? If I'm not wrong, there was a Nepali movie premiere for the first time in Bangladesh. Can you just tell me about that? Like, how it happened, and why it happened before, and why just it happened right a few days ago? মানে এই বিষয়টা আমি জানতে চাই যে একটা নেপালি মুভি বাংলাদেশের স্ক্রিনে বড় একটা সিনেপ্লেক্সে এটা স্ক্রিন প্লে হচ্ছে, এই সম্পর্কটা আসলে কিভাবে হলো, বা what is the journey behind this? You were a very key person behind this. Please let us know. Yeah, like I was also surprised actually, like why I was surprised, why Nepali movie is not being screened in Bangladesh earlier, and why Bangladesh movie is not being screened in Nepal. That's the reason. Like, why it was not screened then from such a long time. Yeah. Like, we have the friendship of like so many decades, and you can see the friendship of Bangladesh and Nepal, so nice, but এটা কেন হচ্ছিল না? And the thing is, talking about this movie, like revenue sharing basis, they just give a try. Okay. Like Nepali একটা movie এখানে চলবে, আর just in August or September like একটা বাংলাদেশি movie নেপালে চলবে. So this is the thing we need to do, I think, because similar in culture. Yeah. We are very much like similar in so many things. And movies are one of the Lifestyle. best medium to exchange culture. Yeah. Right? Because stories can touch us through actors. Yeah. Because entertainment has no borders. No borders. If I'm not wrong. Like, right. You know, many a time Nepali songs getting viral in Bangladesh. Can you remember any song? Sorry, like এটা হইতে পারে কি আমি you are taking my I'm taking your place, but like no, I just want to hear from you. Any song like fine. you know the song name, anything? Yeah, but currently I cannot recall the names, but the music, the fine. beats of the song, those are very connecting to our hearts, and people are making thousands of and videos. So goes for Bangladeshi song. Oh,
ওকে আই ওয়াজ নট অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট যে Yeah, বাংলাদেশি yeah, গানগুলো যে yeah. নেপালে এত ভালো মার্কেট পেয়েছে আমি Yeah. জানি না। তাহলে এই যে একটা যে মুভি ইন্ডাস্ট্রি যে বাংলাদেশে গ্রো করছে, স্পেশালি আমরা দুইটা দেশের যে বন্ধুত্ব এস্টাবলিশমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা নেপালি মুভিটা আমাদের দেশে স্টার সিনেপ্লেক্সে লঞ্চ হয়েছে। মুভিটার নাম কি ছিল? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মুভি? দ্য মুভিটার নাম ছিল মিসিং। ইন নেপালি ইটস কল কেটি হারাएको সুজানা। ওকে, ইট মিন্স ইন বাংলা কি বলবো, একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি। কেটি মিন্স মে। মে, ওকে, আচ্ছা। ইটস লাইক দ্য লস্ট গার্ল নোটিস। ওকে ওকে, বাংলায় কি বলে? একটি হারানো মেয়ে বা একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি, আসলে মানে একটি মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, একটি মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে এরকম একটা বিজ্ঞপ্তি আসলে। একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে। ওকে, সো দ্যাটস আ গুড থিং এন্ড দ্যাট ওয়াজ জাস্ট দ্য বিগিনিং আই থিংক। আমাদের দেশে নডরাই মুভিটা মনে হয় আমরা বাই এক্সচেঞ্জে আমরা নেপালে দিয়েছি। Most probably it is being screened in next August, like in August I think. Okay, it would be screened in Nepal? Yeah, in Nepal. Okay. Can you just see like how we feel like it's really like appreciating and giving warmth when we talk about these things. That's good. Can you just pass a message about our movie to your Nepali audience? It's screening in Nepal, so any message for that? So बङ्गलादेशबाट एउटा प्रथमचोटि नडोराई भन्ने मुभी नेपालमा स्क्रिन हुँदैछ र नेपाली मुभी पनि बङ्गलादेशमा अलरेडी स्क्रिन भइसक्यो, जुन यहाँ रिलिज भयो र यो नेपाल बङ्गलादेशको मित्रताको लागि एउटा एकदमै यो नयाँ सुरुवात हो जस्तो लाग्छ। र सो बङ्गलादेशबाट जतिजनाले यहाँ पढ्नु भएको छ, बाङ्ला ल्याङ्ग्वेजसँग जतिजना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, सो आई थिङ्क वी सुड वाच दिस मुभी. Okay, thank you. Now let's dive into Nepal-Bangladesh tourism. I also want to add one more thing. Yes, please. Like you asked me about the friendship things. Yes. And tourism also comes. We will shift to tourism. Okay, After I the just floor want is to yours, add please. some. And the major, one of the major memory was from Nepal-Bangladesh. Like let's say Nepali Food Festival. Okay. Nepali Food Festival 2025 যেটা আমরা অর্গানাইজ করছিলাম লাস্ট মেতে, May 16. Okay. Then it was also very first time like we organized Nepali Food Festival in Bangladesh, and আমি এখানে দেখি like we find so many restaurant, Chinese, like Japanese. Thai, Japanese, Korean, Indian, so many restaurants, but no single Nepali restaurant. Keno? Because you see, like Bangladeshi people are going to Nepal, and when my friends and when my teachers, when my professor, ওনারা যখন ফেরত হয়ে আসে ওনারা বলে নেপালের মোমোটা অনেক জোস ছিল, অনেক ভালো ছিল, হিমালয়ান মোমোস। তো আমি চিন্তা করি নেপালি মোমো বাংলাদেশে কেন নাই? There is a gap, and এটার জন্য আমরা জাস্ট একটা ইনিশিয়েটিভ হিসাবে আমরা একটা চেষ্টা করলাম যে হোয়াই নট টু অর্গানাইজ ফুড ফেস্টিভ্যাল। যখনই আমরা নেপালের যে সব কিছু খাবার তো এখানে আমরা নিয়ে আসতে পারবো না, বাট উই ক্যান গিভ জাস্ট স্যাম্পল, টেস্ট তো দিতে পারবো কি এরকম টেস্ট আছে, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইট ফুল দেন কাম টু নেপাল। অ্যান্ড দেন ফুড ফেস্টিভ্যাল আমরা করেছিলাম, অ্যান্ড লাইক নেপাল এখানে লাইক একটা শেফ নেপাল থেকে মাস্টার শেফও আমরা নিয়ে আসছিলাম, and most of the participants were our medical colleges students, Nepali medical students. They prepared the food. See the doctors being safe. That's and they prepared the food of Nepali food of different region of Nepal, representing different region of Nepal. Actually, we have geographical. Can you please enlighten us with the geography of Nepal? A very basic, like how it's like starting from me. Okay. You can see my face. Right. It's common to us. Like the physics, the texture, like the colors, we can say like I belong. My hometown is, I told you, from the southern part of Nepal. Okay. Right. I belong from like Tarai region. Tarai. It's called plainland. Plainlands. Okay. Fertile, where you can grow crops. Okay, where you can do farming. Like Bangladesh. Yeah, like major Bangladesh. part is our plainland. And then you'll find hills. Okay. Then you'll find Himalayas, mountains. So we have three geographical variations. Like you will feel the geographical variation in every, I think, 20 kilometers. Oh, like it varies from 20 to 25 kilometers or 30 kilometers. It changes. Yeah, you will feel the difference. Like from plainlands to mountains to Himalayas. Yeah. So the body structure, the skin color, and even the shape and the culture, does it differ from these
regions? You know, like Nepal is a country with so like let's say diverse culture. Okay. And we have more than 100 languages. Oh, you know, my great. And so many celebrations, things, cultural, traditional things, festivals. So as you have been to Nepal, I think you have to explore so many places so that you'll find like so many diversities. Yeah. So many diversities. Like people from Tarai has their own like celebrations, on festivals, and in the hills they have their own like special celebrations, festivals, cultures. And Himalayas you'll find the difference. Yeah, obviously. So there is a culture variation also. Would you please suggest that if someone visits Nepal for the first time, at least how many days they should plan their vacation over there, and at least which geographical areas, specifically name if you want to mention, they should make their plan accordingly, so that they could have a very good idea about Nepal and their people? Yeah. আমি এখন নেপাল বাংলাদেশ ট্যুরিজম প্রমোশন অ্যাডভাইজার হিসাবে কাজ করতেছি। Oh, great. Because I'm working for sea to mountain and mountain to sea. Can you please elaborate us details about this? We are Because very as you already asked eager me, to know as you already told me, like regarding the Nepal-Bangladesh friendship. So we are promoting Nepal-Bangladesh friendship through so many things. Like Nepalese students are coming here and having the medical degree, one thing, through food, another thing, and yeah, tourism, because so many Bangladeshi people go to like Nepal, who love nature and who love adventures, and like yeah, talking about the Nepal-Bangladesh tourism promotion things, I'm involved with now. Actually, I'm involved with a travel company named Himalayan Pathways. Okay. And we are working actually. You see, like we don't have sea. Yeah. আমাদের দেশে সমুদ্র নাই, আমরা তো ল্যান্ডলকড কান্ট্রি। And বাংলাদেশে কোনো পাহাড় নাই, কোনো মাউন্টেন্স নাই। না, পাহাড় আছে আমাদের, we have mountains but limited, very limited. Oh, sorry, because when we call pahad, we think like we talk about like that we have in Nepal. Oh, okay. So the structures are different. Structures are different. So এখানে হিমাল নাই। না, হিমালয় নাই, right? বাংলাদেশে নেপালে কোনো সি নাই, আর বাংলাদেশে আর আমাদের স্নো মাউন্টেন্স নাই। স্নো মাউন্টেন্স নাই। স্নো, লাইক বরফ নাই আমাদের দেশে আসলে। We can see that in Nepal. So the thing is like আমরা এটার মধ্যে নেপাল বাংলাদেশের ফ্রেন্ডশিপের জন্য আমরা চাচ্ছি, and you see কক্সবাজার, the longest sea beach of the world, it's in Bangladesh, and like we are landlocked country. So I think when we have like I heard কক্সবাজারে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করা শুরু হচ্ছে, আর এরকম I heard something like that, it's being constructed, and after it is constructed, if we can operate the direct international flight from Cox's to Nepal, and then I think that would be very nice initiative. But connecting. I would like to have some diplomatic talks over here. Like আপনি জানেন যে আপনারা নেপালিরা বাংলাদেশে কিন্তু বাই রোডেও আসতে পারেন, if I am not wrong. আমাদের চিকেন নেক হয়ে, হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু বাই রোডে চিকেন নেক হয়ে বাসে আসতে পারেন, আমাদের ঠাকুরগাঁ রুট হয়ে, from ঠাকুরগাঁ to বুড়িমারি border, if I am not wrong. এই জিনিসটা কিন্তু ওয়ান ওয়ে, মানে আপনারা আসতে পারেন, and that is very cheap. In case of traveling, it is very cheap. But আমরা জানি যে দীর্ঘদিন ধরে, it's been a long time, maybe our diplomats are trying to start a bus route from North Bengal to Nepal, because the distance is very, very few. And you know, আমরা যখন প্লেনে যাই নেপালে, it's very costlier. To be honest, it is very costly. But আমরা যদি এটা বাসে নিয়ে যেতে পারতাম নেপালে, এই জার্নিটা যদি আমরা বাসে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে এই জিনিসটা আপনার কি মনে হয় না যে আমাদের জন্য এই ট্যুরিজম প্রমোশনটা আরো বেশি মানে ফাসেন হতো বা সহজ হতো? কারণ আমি যেখানে আমার ট্যুরটা তখন হয়তো বা 15,000 বা 20,000 টাকায় কিন্তু আমি কভার করতে পারতাম। এই জিনিসটা আপনার সাইড থেকে আপনার কি মনে হয় যে এখানে আসলে আমাদের গভর্নমেন্টস বা আপনারা যারা ট্যুরিজম প্রমোট করছেন, আপনারা কি রোল প্লে করতে পারেন? What can be the roles you guys can play? You are very right, Nafis bhai. Like you know, like there are so many Nepali medical students who come through the land routes. Okay. So for Nepali students and for Nepali, like let's say Nepali people, there are not much like hassle and not much like problems in coming to Bangladesh through land routes. But you know, like because Nepal and Bangladesh has no any visa issues. Like we do not need visa to go to Nepal. For Nepali, we don't need like a visa to visit India.
And for Indians, when they come to Nepal, they don't require visa. But when you talk about the Bangladeshi people, like when Bangladeshi people goes to Nepal, they have to go through the chicken neck. Yeah. They have to go through India. So here comes the like concern of three countries, three nations. Tri-nations things comes here. So recently, like we heard, like the electricity being imported from Nepal to Bangladesh, and like there was also the mutual understanding between these three nations. And similarly, regarding the land transportation, regarding the bus direct from Dhaka to Kathmandu, our Honorable His Excellency Ambassador and from government to government, like from Bangladesh, India, Nepal. Like from I thought like I heard like Bangladesh and like Nepalese government had initiated the like diplomatic conversations to do this, to initiate this project, to initiate this program. But it comes under the decisions of the three nations. And as you talk about the from our level, like the people who are promoting, like who is promoting Nepal Bangladesh tourism, then yeah, obviously আমাদের role থাকবে from Nepal side, like how can we advocate, how can we connect, and how can we like take these things come easier way. Because এটা তো আমরা তো like we can talk like আমরা তো because we are not in a policy making things now. So as a from private sector, as a from individual sector, we can just be let's say we can aware the concerned authority, and we can take the things to the concerned authority, and we can request them. And as a people, as an individual, because friendship should go beyond borders. And like I think when the three nations come together, I think nothing is impossible. And I would like to pass a message for awareness to our audience, যে আমি একটু কস্টটা ব্রেকডাউন করে দেই। জিনিসটা আসলে আমরা একটু সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের জন্য এই কথাটা কেন বলছি, নেপালি যারা আছে, নেপালি সিটিজেন, ওরা কিন্তু বাই বাসে বাংলাদেশে খুব সামান্য টাকায় 2000 বা 3000 টাকায় কিন্তু ট্রাভেল করতে পারে। তাহলে কিন্তু এই এক্সাইটেড আমাদের যে ট্যুরিজমটা, এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমরা বিকশিত করতে পারি। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে আরও বেশি ওয়েলকামিং হতে হবে, যেন ওনারা এসে এখানে আরও চিপ রেটে আমাদের দেশটা এক্সপ্লোর করতে পারে। কিন্তু এখানে যে জিনিসটা কনসার্নিং, সেটা হচ্ছে আমরা যারা বাংলাদেশিরা আছি, আমি যদি একদম কস্টটা ব্রেকডাউন করি, সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ থেকে যদি বাই এয়ারে নেপালে যেতে চাই, কাঠমান্ডুতে যেতে চাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আপ ডাউন অলমোস্ট 30 to 40,000 টাকা খরচ হয়ে যায়। এই 30 to 40,000 টাকা কিন্তু আমার পুরো একটা ট্যুর প্ল্যান করলেই কিন্তু আমি এটা বেশি হয়ে যায়, করতে পারি। এটা থেকেও বেশি হয়ে যায়, like it depends on the time, like you can see like it keeps on rising. এবং ফ্লাইট রেটটা তো মানে ফিক্স থাকে না, কখনো সিজন অনুযায়ী আপ ডাউন করতেই থাকে। কিন্তু আমরা যদি এই জিনিসটা একবার দেখি, যে আমরা যদি ঢাকা থেকে কাঠমান্ডু বাই রোড আমরা যদি একটা বাস সার্ভিস চালু করতে পারি, অনেকবারই এটার ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে, বাট আসলে আমাদের মনে হয় আরেকটু সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসটা এখানে ক্রিয়েট করা উচিত, যেন আমাদের গভর্নমেন্ট এবং এখানে তিন দেশের একটা পলিসি মেকিং এর ব্যাপার আছে, এইটা যদি ইনিশিয়েট করতে পারি, আমার মনে হয় যে আমরা 2000 থেকে 3000 টাকায় কিন্তু আমরা নেপালে পৌঁছে যেতে পারছি। দ্যাট মিনস আমরা অলমোস্ট 10 টাইমস বা 5 টাইমস বা 6 টাইমস আমরা আমাদের খরচটাকে কমিয়ে আনতে পারতেছি। এই জিনিসটা নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের যারা পলিসি মেকাররা আছে, আপনাদের আরেকটু বেশি কাজ করা উচিত, কারণ বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী দেশ রাষ্ট্রগুলোর যে ট্যুরিজম জিনিসটা, এটা আমাদের আরেকটু যদি প্রমোট করি, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের মানুষজনও হ্যাপি থাকবে এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও বাড়বে। হোয়াট ইউ সে? Yeah, it's very true. And we want like mostly students to come to Nepal, and students from Nepal come to Bangladesh, do the youth exchanges programs, do the fellowship programs, and like because we are very much nearer, you know, like, and we should go beyond the borders in terms of, because like we are আমরা এত ক্লোজ, তারপর আমরা কিছু করতেছি না, like not in terms of I don't know, like because there are so many respected people, like very seniors people from trying to do from a longer time, might be they are trying to do from a longer time, but এখনো ভিজিবল মতো আমরা কিছু দেখতে পারতেছি না, মাইট বি ওনারা কেউ করতেছে, এটা কিছুদিন পরে আসতে পারে, বাট দ্যাটস নট স্টিল ভিজিবল, এন্ড দেয়ার আর সো মেনি থিংস এন্ড সো মেনি প্লেসেস where we can work upon to promote Nepal Bangladesh tourism things, because we love Cox's Bazar, and we love if you talk about and I love Himalaya, I love Saint Martin a lot, you know, like
and I wish to go. আমি নেপাল যাওয়ার আগে আমি আমার ইচ্ছা ছিল কি আমি একবার আর সেন্ট মার্টিন ঘুরে যাব, কিন্তু আমি আই হার্ড আমি শুনছি এখন অ্যালাউড না, এখন সামথিং রেস্ট্রিকশনস কিছু নিয়ে একটা আছে। একটা ইকোলজিক্যাল একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের দেশের সরকারি সেন্ট মার্টিনকে সংরক্ষণ করার জন্য আসলে ম্যাস ট্যুরিজমটাকে একটু ওখানে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বাট অবশ্যই আমি যখন সুযোগ হবে দেন আই উইল কাম টু ভিজিট সেন্ট মার্টিন। হোপফুলি। ওকে, সো let me ask you another question. If you had to describe your entire journey in Bangladesh in just one word, if you just had to express the whole journey of 10 years in just one word, what you will say? One word? Yeah. Yeah, it's a second home. That's very nice. Yeah. That's very nice. So yeah, no other country can replace this place in your life, if I'm not wrong, after Nepal. Yeah, you know, like এত বছর এখানে বসা, এত এখানের মানুষের সাথে যে কিসিমের একটা কানেকশন, একটা আত্মীয়তা, এটার জন্য তো বাংলাদেশ তো আমার ডিগ্রি থাকবে, ডিগ্রি তো সারা জীবন থাকবে, রাইট? আমি কোথা থেকে এটা গ্র্যাজুয়েশন করছি? বাংলাদেশ থেকে। আর যে ফিলিংস আছে, যে ওয়ার্মথ আছে, যে কানেকশন আছে, ওটা তো হৃদয়ের কাছে চিরদিন জন্য তো থেকে গেছে। এটা তো আই ক্যানট টেক ইট আউট, এন্ড আই থিঙ্ক আমি রাখতে চাই। আমরা রাখতে চাই, ডক্টর নবীন যাদব। Finally, do you have any message for our audience, especially the young people in both Bangladesh and Nepal who are watching this episode? Yeah, for Bangladeshi people, আমি বাংলাই বলতে চাই। And like so অনেক ভালো লাগছে আমাকে যে বাংলাদেশে এত বছর থাকা হয়েছে, অ্যান্ড এখান থেকে একটা গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি নিয়ে যাচ্ছি। অ্যান্ড আপনার সাথে মানে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষের সাথে যে ভালোবাসা, যে কানেকশন বিল্ড হয়েছে, এটার জন্য আমি সারা জীবন আই উইল বি ইনডেপ্টেড টু দ্য কান্ট্রি, টু দ্য পিপল। সো আপনাদের সাথে যে হসপিটালিটি পাওয়া গেছে, যে মানে একটা রিলেশন বিল্ড হয়েছে, এটা অনেক ভালো লাগছে। অ্যান্ড ইয়া, আমরাও বাংলাদেশকে অনেক ভালোবাসি। সো আপনারা নেপালে আসবেন, ঘুরতে আসবেন, আমরাও এখান থেকে দেখতেছেন লাইক সো মেনি স্টুডেন্টস অলরেডি কামিং হেয়ার। সো ইটস আ পার্ট অফ লাইক কালচারাল এক্সচেঞ্জ। আর নেপাল বাংলাদেশের মিত্রতার জন্য আমরা লেটস ওয়ার্ক টুগেদার। অ্যান্ড ইয়া, দ্য ইউথস অফ নেপাল অ্যান্ড বাংলাদেশ should come up with some initiatives to work for the climate things, like you know, like we are very much connected like Bay of Bengal to mountain, and they are very much closely related. And let's work Nepal Bangladesh friendship jano kichu kaj kori. And jodi youth chai, jodi Nepal Bangladesher youth chai, then I think we can do many things together. Yeah, and thank you Bangladesh and the people of Bangladesh for all these warmth, love, bhalobasa and many more things. আমি তো আসতেই থাকবো। and yeah, আমি নেপাল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে অনেক কিছু করতে চাই। That's good. Do you have any message for Nepali tourists, those who will be coming to Bangladesh or planning to Bangladesh, as you are playing as one of the advisor to play this role? So I should go in Nepali? Yeah, sure. Yeah, actually, there are so many beautiful places in Bangladesh, and बांग्लादेशमा धेरै राम्रो ठाउँहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले नेपालमा समुद्रको जुन एक्सपिरियन्स हामीले नेपालमा गर्न पाउँदैनौँ, जुन चाहिँ यहाँ बांग्लादेशमा छ। कक्सबजार जुन विश्वकै लामो सी बिचको रूपमा मानिन्छ। त्यसै गरी सेन्ट मार्टिन भनेर छ, इट्स भेरी ब्युटिफुल आइल्यान्ड है, एकदमै राम्रो आइल्यान्ड छ सेन्ट मार्टिन। मलाई एकदमै राम्रो लागेको ठाउँ चाहिँ सेन्ट मार्टिन हो। आई लाइक सेन्ट मार्टिन भेरी मच। एन्ड अरू पनि थुप्रै ठाउँहरू छ, सुन्दरवन, बान्दरवन, खगराचोरी एन्ड सिलेट एन्ड सो मेनी प्लेसेस इन बांग्लादेश जुन चाहिँ हामीले घुम्नु जरुरी छ। एन्ड बिकज धेरै कुराहरू नेपाल र बांग्लादेशको धेरै कुराहरू एकदमै समान छन्, सिमिलर छन्। सो हामी एकदमै नजिकका छौँ, अनि सम्बन्ध नेपाल र बांग्लादेशको मित्रता पनि एकदमै राम्रो छ, बलियो छ। सो नेपालबाट बांग्लादेश आउन चाहने जो कोही पनि हुनुहुन्छ, प्लिज सानो समय लाग्छ, बाई ल्यान्ड पनि आउन सकिन्छ, बाई प्लेन पनि आउन सकिन्छ। आएर एउटा कन्ट्रीको यो बांग्लादेशको एउटा एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ भने चाहिँ एटलिस्ट आई थिङ्क यु विल नट रिग्रेट लाइक एडिङ वान कन्ट्री इन योर बकेट लिस्ट इन योर टुर प्लान। Thank you, Dr. Navin Yadav, for your engaging time, and like how fast time flies.
like 10 years in Bangladesh, and literally it was very emotional for you, and the time is flying very fast. But we all have to take goodbye, though it's hard, but we have to say goodbye, right? So before that, thanks to our audience who were watching this podcast from Bangladesh and Nepal, and to our international audience too. That was the episode from Podcast Bangladesh Beyond the Borders, where we connect stories relating to Bangladesh. If you have any story about you, about your life connecting with Bangladesh or related with Bangladesh, please email to us. We will provide the email address. And thanks to our guest, Dr. Navin Yadav, Thank you so for much. making this episode so charming and so engaging. আপনাদের সকলকে আমি আবার আন্তরিকভাবে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সোহাগ আন নাফিস। চেষ্টা করব নিয়মিত, প্রত্যেক মাসে বলা যাবে না, নিয়মিত আমাদের গেস্টদেরকে নিয়ে বিয়ন্ড দ্য বর্ডার্স এই শোতে নিয়ে আসার জন্য, এবং এখানে হবে অনেক ধরনের গল্প বাংলাদেশের সাথে কানেক্টেড, এবং এক একজনের চোখে বাংলাদেশ কেমন, তাদের জীবনে আসলে বাংলাদেশের প্রভাবটা কেমন, এই পজিটিভিটিটাই আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই। এবং সবশেষে একটা কথা বলতেই হয় যে যেতে নাহি দেব হয়, তবু যেতে দিতে হয়। দো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ ইউ, বাট উই হ্যাভ টু। দ্যাটস দ্য You are not leaving me and I'm not leaving you actually. I mean, to just graduation শেষ করছি, and now the journey begins. Now the journey begins. For Long Nepal Bangladesh story. friendship things. Yeah. কাজ করব আমরা। Obviously, dear audience, আমি এখন আপনাদের কাছ থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের আজকের গেস্ট ডক্টর নবীন যাদবকে বাংলায় একটা গান 2 লাইন যদি আমাদেরকে শুনিয়ে যেতেন আমাদের দর্শকদের জন্য। But to honor our audience, our audience and my Bangladeshi audience when well wishers, I can try. please, we are waiting for that. Okay. আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। Thank you. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Stay tuned to Podcast Bangladesh.